Voice audible. Okay. We'll start. Okay. What is the answer this one? Tell me how many common out of 20 common, how many Drago, how many non-Drago? Anyone? You can chat. Tell me answer. Out of 20, how many Drago, how many non-Drago? What is the answer? Anyone? Fast. Okay, tell me first one. Drago, non-Drago. So the first common. OCST twice. What is the condition about Drago, non-Drago? I told, right? Central atom belong to third and fourth and fifth period. First, what is the first condition? The central atom belong to 15 and 16 group. What is second condition? The central atom third higher third okay, third fourth, fifth, sixth. Okay. Now what is third condition? The electron surrounding atom less than 2.5 they undergo. They go the Drago common, right? And finally, value are neutral. Okay. Tell me answer now. First one, common. First complex. First one. Central atom belong to second period. Second period. Non-Drago. This one also what? Central atom belong to second period. Non-Drago. Central atom. Which one? Oxygen. Second period. Okay. Non-Drago. This one, tell me. This molecule. Yes. Yes. HH. HH. Which is central atom? Sulfur. Belong to third period. Okay. First condition satisfied. Our surrounding atom less than 1. Less than 2.5. What is hydrogen value? 2.1. Drago common. This is non-Drago. Why non-Drago? Central atom belong to sulfur. Okay, central atom sulfur down. But surrounding atom chlorine. That value is more than 2.5, right? Yes or no? What is chlorine value I given? Chlorine value. Electron value, chlorine. 3. Is less than is not less than 2.5, right? It is non-Drago. This molecule carbon. Carbon is 2.5, right? It is non-Drago. This one. What is silicon value? Electron silicon value. Silicon 1.8, super. This atom sulfur belong to that period. The silicon value 1.8. This is neutral. Yes or no? This sulfur SiCST twice the Drago common. Why Drago? Sulfur central atom belong to third period, belong to group 16. First two conditions satisfied. And third condition, the electron surrounding atom less than 2.5. The silicon is 1.8. It's a Drago common. This one, Drago, right? Phosphorus. This is non-Drago. Why non-Drago? Fluorine. This is Drago. Why Drago? Phosphorus belong to third period. And silicon value 1.8 is Drago. This is non-Drago. Why non-Drago? This value 2.5. Okay. This is non-Drago. Why non-Drago? Fluorine. This is also non-Drago. This is Drago. Why Drago? Arsenic belong to nitrogen, fourth period. Hydrogen value less than 2.1. Okay. Less than 2.5 Drago is Drago. This also Drago. Why Drago? Arsenic belong to fourth period. Silicon value 1.8 now less than 2.5 Drago. This is nitrogen belong to second period, non-Drago. Is charge non-Drago. Charge non-Drago. Charge non-Drago. So compound should be neutral. Okay, compound neutral on the Drago. Neutral on the central atom belong to group 15, group 16 first condition. Second condition, the central atom belong to third, fourth, fifth, above second period. Third condition, the surrounding atom already less than 2.5. Fourth condition, neutral. How many Drago compound is there? This is non-Drago, right? Fluid. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 Drago. The remaining are non-Drago. Got it? Any doubt, students? Any doubt? Shall I go to next topic? Please raise your hand. Shall I go to next topic? Please raise your hand. Okay, thank you.
Who is that 1 kg, that number? Who is that ID? 1K31SUGI. Yaar the ID number? Hello? Hello? Now please enter your name and join, okay? Okay, thank you. Okay, okay. Please talk. Now, so it's sixth lecture, chemical bonding part 6. Okay. In this video, in this class, we are going to discuss the two important concepts. One is Bend's rule, very, very important for IIT exam exam, then followed by the VS pay theory. Okay. Please note, very important, Bend's rule. Bend rule. That is bend. See, what is Bend's rule? Abdina? According to this rule, very important, the more electronegative atom, more electronegative atoms or group has a tendency to occupy or tendency to join with orbital with orbital having less s percentage. This is the Bell's rule. What is the Bell's rule? The more electronegativity atoms or group has a tendency to join with orbital having less s percentage. This species more electronegative, okay? More electronegative species always tendency to occupy the less s cat. Okay. Now see the examples. Very important. See examples. If I take this molecule, okay, here phosphorus, in hydrogen, okay, the hydrogen orbital, in hydrogen, this hydrogen orbital, in bond, okay, in the hydrogen. Now this is wait. Now this is what hydrogen in the orbital. This also hydrogen. Now we know very well phosphorus hydrogen, which is more electronegativity, students. Phosphorus, yes or no? Therefore, hydrogen, listen, always the more electronegative atom having one less s percentage. Hydrogen in the bond, the pH bond, like the bond, this is more s percentage. Yes or no? This is more. Why is more s percentage? Because hydrogen is least electronegative atom. Similarly, but this orbital also more s percentage. Yes or no? But this orbital also more s percentage. In the orbital more s percentage. Compared to hydrogen phosphorus, which is more electronegative phosphorus. Therefore, this is what? This orbital is less s percentage. You got the point? Yes or no? Similarly, okay, I did different molecule. Now this is phosphorus and phosphorus. Okay, phosphorus. I having fluorine. 1F fluorine, here fluorine. In orbitals. With orbitals. Okay, orbitals. Now you know very well. Okay, and in the electronegativity of fluorine, greater hydrogen. Yes or no? But therefore, see, in the case, why more S character? Because less electronegativity. In case, what is this percentage? More, sorry. What is the bond, the orbital percentage? Less S percentage. Why less S percentage? Because of more electronegativity. In the orbital, this orbital also less S percentage. Yes or no? Less S percentage. But this orbital is less S percentage. This orbital is less
S percentage. You got the answer. Less S percentage. But this is more. This is more S percentage. Now see, now this is A, PB bond length A. This PB bond length B. Now it's very important. You know, right? More S character, more S percentage, more electronegativity, right? More S percentage, electron increases. It means what? The bond length also decreases. Yes or no? அப்ப எந்த molecule more S percentage இருக்கோ that bond that atom having what? The more electronegativity, it means what? The length should be decreases. அப்ப therefore ஞாபகம் வச்சுங்க the bond length என்ன கான்செப்ட்னா the bond length one by S percentage. அப்ப இந்த AB bondல which is a more S percentage B bond இப்ப more S percentage what is the இது வந்து PP இந்த bond வந்து PP A ன்னு எடுத்துக்கோ இந்த bond PP B ன்னு எடுத்துக்கோ இந்த AB ல இந்த AB bondல which is a more S percentage okay B bond yes or no why B bond because of what because of the surrounding atom is more electronegative atom oh what is the bond length order now finally see finally what is the bond length order therefore the bond length is equal to A is greater than B. Yes or no? Why A is more bond length? Because of this orbital having less S percent. Why this less S percent? Because surrounding atoms least electronegativity. Upper listen, what is final result of it now? The more electronegativity atom decrease the neighboring bond length. Yes or no? Upper fluorine is a more electronegativity atom. Because of this more electronegativity, the neighboring phosphorus bond decreases because always in the compound the more electronegativity atom tendency to occupy less S percentage. This is Benz rule. Okay. Now, what is the final result? See the result. What is the final result? Very important result. Final results. என்ன சொல்றான் அப்படின்னா நான் வச்சுக்கோ the more electronegative atom the more electronegative atom decrease neighboring bond length important please note okay this is a final result of what Benz rule. This is a final result of okay Benz very important please note it's important put the stars you got the point. Shall I go one more example for understanding? Okay. Now see second example. Same pattern. I take B2H4 versus B2F4. Okay. Now tell me in the molecule on the BH2 BH2. This bond is X. Okay, the X bond length X is X. Similarly, this is BF2. This is BF2. This is Y. Tell me bond length, anyone? What is answer? Bond length order. Students. What is bond length order? Is the highest or the lowest? Tell me in chat. What is the bond length order? A or B, which is more bond length? Simple. Which is more bond length? Tell me answer. Sir, X. X. Why X? According to Benz rule, the more electronegativity atom decrease the neighboring bond length. You got the point. Therefore, we know very well electronegativity of hydrogen is less than or less than fluorine atom. Therefore, which is more bond length? X is more bond length and compared to Y. Understand? This type of question in JAM exam, they ask you multiple select. Okay, what is multiple select now? Multiple select na அந்த கொஸ்டினுக்கு more than 2 or 3 ஆப்ஷன் இருக்கலாம் புரியுது அந்த மாதிரி கூட கொடுப்பாங்க ஒரு 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு இந்த ரெண்டு மாலிகுல் கொடுத்துட்டு they will ask okay they will ask the this x greater than y is correct கேட்பாங்க அப்ப theory based question is very important okay now third example this is very simple அதோட third example and H okay இந்த கார்பன் C இங்க C H3 இங்க H இங்க CH2 F இங்க H இங்க CH F2
இங்க H, இங்க C, F3. You know very well. Down the group, what increases down the group? Number of more electronegative atom. It means fluorine increases. Therefore, the carbon hydrogen bond length enayirum. Bond length வந்து decreases. Simple. Okay. அப்ப இது A, இது B, C, D. எது more bond length இதுல? A followed by B followed by D. This all. Important, please note. Fourth question. Same model. Now tell me this one, okay? This nitrogen, single bond nitrogen, double bond O, double bond O. Similarly, nitrogen, single bond nitrogen, double bond O, double bond O. Just wait. Double bond O. Then nitrogen, inga nitrogen, double bond O, double bond O. இது X, இது Y, Z. Okay, now see the change. இங்க ஒரு oxygen atom, two oxygen atom. Tell me which is more bond order, bond length, sorry. X or Y, Z, which is more bond length? Same concept. Same concept. What is the important rule? The more electronegative atom decrease the neighboring bond length. Now see இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லையா? இந்த மாதிரி ஆக்சிஜன் இருக்கா? ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்கு. Okay, இதுல two ஆக்சிஜன் இருக்கா? இதுல two ஆக்சிஜன் இருக்கு. Which is having more neighboring, okay, which is having more electronegative atom? இதுல டோட்டலா two ஆக்சிஜன். இது டோட்டலா three ஆக்சிஜன். what is the difference இதுல? கவனிங்க. சொல்ற பாயிண்ட் புரியுதா? அப்ப சேம் left to right, number of more electronegative atom, it means oxygen, increases. Therefore, nitrogen bond length decreases. Now what is order? Bond length, BL bond length order. X, Y, Z. X, Y, Z. Please note. This is X greater than Y and greater than Z. Important, please note. Very, very important, please note. Okay. Understand? Let's follow. Okay. I'm going to bend stool to the compound. Okay, that's very important. Please note. This is bend stool. Next topic. Bend stool for trigonal bipolarity. Okay. Bend stool for. Please know the topic. Topic is bend stool for bend rule for trigonal bipolarity. That is called TBP. Okay. Listen, when you have to apply bend rule, now vachiko, எப்ப bend rule apply பண்ணனும் அப்படினா very important. Note. When same present, when same atoms are present. Okay. இப்போ இந்த கேஸ்ல இப்ப PF ஃபைல் வச்சுக்கோ, PF ஃபைல்ல இதுல ஒண்ணுமே கிடையாது. இப்ப சேம் there is no change. அப்ப எப்ப பென்சில் வந்து மோர் அப்ளிகபிள் அப்படின்னா எப்ப இந்த மாலிகுல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ரைட் திஸ் லைக் PCl3Cl2 போட்டேன் இந்த மாலிகுல்ல. அப்ப இந்த மாலிகுல்ல ஓகே 3F இருக்கு 2Cl இருக்கு. நோ வாட் இஸ் கோயிங் டு பிரெடிக்ட் யூசிங் பென்சில் ரூல்னா இந்த 3Cl 3F 2Cl ல where is the position of the fluorine, where is the position of Cl, I am going to place using Benzene rule. Okay, now what is the actually Benzene rule said? Please note. Okay, in general, the axial bond, please note, in general the axial bond are usually is common topic now, usually longer than
longer than equatorial bonds. Equatorial bond in trigonal bipyramidal. This is common. This is general point, please. General point. Okay. Sir, in trigonal bipyramidal geometry, this is trigonal. This is trigonal. In the trigonal bipyramidal, okay. Generally, the axial bond. It's black axial bond. Okay. This is axial bond. Axial. Some people call epicial. Okay. That is APICA. Okay. This is axial bond. Black color axial bond. Red color அது வந்து equatorial bond. Basal. This is actually equatorial or some people call basal. BASEL. Basal bond. Generally, the axial bond length higher than what? Equatorial. In case of in a geometry. In case of trigonal bipyramidal geometry. Okay. அப்ப இந்த geometryல generally என்ன bond அதிகமா இருக்குமா? The axial bond is longer than equatorial bond. Now see. Now what is a benzol again? Now in benzol side, in trigonal bipyramidal geometry, now வச்சுங்க, the more electronegative atom, very important topic, the more electronegative atom has a tendency to join axial portion. Okay, I will tell you what is the meaning. Okay, to join axial position firstly. Okay, கவனி. ஏன் வந்து ஓகே இப்ப ஓகே ஏன் வந்து மோர் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆட்டமே ஆக்சியல்ல போகுதுன்னா the purity depend on bond angle. நான் வச்சு very very important. Next topic most please on topic. Therefore, what is final conclusion? The more electronegative atom, loves apical position. Yes or no? That is the axial position. This is called as okay epilophilicity. Please know. This is called as epicophilicity. Okay. Very important, please know. This is another epilophilicity. Okay. Attraction. Yes or no? Morning. See, you know concept, basic concept. Now watching when bond angle increases, S percent increases. Yes or no? Last class path. Now barka bond angle 180 what is S percentage? 180 இருந்துச்சுனா 50%. Yes or no? If bond angle வந்து 120 இருந்துச்சுனா what is S percent? SP2 இருந்துச்சுனா okay 33.3 SP3 இருந்தா 20%. அப்ப more escalated, more bond angle, right? Therefore, the S percentage directly proportional to bond angle. This you have to know. Bond angle. The basic concept. Bond angle. Okay. Now see. Up in case of trigonal bipyramidal geometry, now let's go. In the bond, in the actually two set of bonds. First initial equatorial bond. In the bond angle actually 120. Yes or no? Is 120. Okay. What is the bond in the orbital bond angle 120. Similarly, in case of axial bond 1 2 3 இது axial bond. Okay. Now see. Now in the orbital இந்த angle வந்து 90. புரியுதா? அப்ப axial equatorial இருந்தா equatorial bond angle என்ன 180. Axial bond angle என்ன actually 90. அப்ப which is more bond angle? இது more bond angle? Yes or no? For more bond angle na more S character. This is more
Yes, less. Now, what is Ben's rule? See, initial page, what it was Ben's rule? What is Ben's rule? See, the more electronegative atom or group has a tendency to join orbital with the less s percentage. In case of trigonal bipyramidal, which have less s percentage? Actually, Cl. in default, in default, in trigonal, in trigonal bipyramidal geometry, okay, the more electronegative atom tendency to join, okay, equatorial position, axial position, tendency to join, என்ன position? Axial position. Why axial? Bracket that is less s percentage. Yes or no? இதான் கான்செப்ட். அப்ப நாம வச்சுக்கோ. அப்ப ஜாமெட்ரியை பொறுத்து எல்லாம் மாறும் புரியுதா? இந்த ஃபார்முலா ஒன்லி ஃபார் இந்த கான்செப்ட் ஒன்லி ஃபார் விச் ஒன்? ட்ரைகோனல். ஓகே, ட்ரைகோனல் பைபிரமிடல்ல. இப்ப ட்ரைகோனல் பைபிரமிடல்ல ஆல்வேஸ் த மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் ஆட்டம் tendency to occupy என்ன position? Axial. Why axial? Because of less s percentage. This is a very, very important concept about Ben's rule. They will ask the question. Okay. Now I am going to give you the three structure. Okay. We'll discuss one by one. Now see examples. Okay. Now this is PCl5. This is PCl3 F2. This is PCl3 F3. Okay. Now see. So simple. We know that this also right. More s percentage, less bond length. Upper axial bond length longer compared to equator, right? This you know very well. Now see, now start the complex. Inga phosphorus, ஒரு Cl, 2 Cl, 3 Cl, 4 Cl, 5 Cl. Okay. Now see, இது வந்து A எடுத்துக்கலாம். This is A, B. Tell me, which is more bond angle? PCl A வா PCl B ஆ? Tell me students, which is more bond angle? எது highest? Which is more PCl A bond more bond length இல்ல PCl B more bond length? What is answer? PCLA. Why PCLA? Generally, in trigonal bipyramidal, which is more bond length? PCLA. Correct? Yes or no? Next polama. Next. In the case, which portion of fluorine? Actually, equatorial students. If a 3 Cl, 2 F இருக்குல்ல, which portion of Cl? So what is the portion of F? According to Ben's rule, good. According to Ben's rule, the more electronegative atom or join more electronegative atom tendency to join less s percentage. In case of trigonal bipyramidal, which is less s percentage? Axial position. Therefore, in PCl3F2, the 2F molecule having more electricity compared to Cl, therefore, that 2F molecule can occupy which position? Axial position. Good. Now what is the answer? Simple. Inga phosphorus, inga Cl, inga Cl, inga Cl, inga F, inga F. Okay. Now for this one, tell me answer. PCl2 F3. This way. PCl2. Three F where is the position of 2F? Damn sure. 200%. Axial. ஒரு F equator right இல்லையா? அப்ப இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ல ஒரு பாண்ட் 2 3 4 5. கண்டிப்பா அவுட் ஆஃப் 3F ஒரு F 2 F ஆக்சியல்ல போயிடும். இங்க ஒரு F. இங்க Cl சாரி. இங்க Cl, இங்க Cl. Okay? You know this is A, this is B. Which is more bond length? PP, which is PF A or PF B? Students, PF A or PF B? Which is more bond length? A or B? Same concept. A. Yes or no? Now see, I am going to give one trick now. What is the trick? Note.
Very important. What is the note now? Okay, the bigger remains bigger, bigger remains bigger, bigger remain bigger. Okay, whatever will be its position, whatever will be its position. என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு மாலிகுல்ல பிகர் பிகர் குரூப் இருந்துச்சுன்னா அது எங்க இருந்து அது ஆல்வேஸ் ஹையர் அது ஆல்வேஸ் ஃபார் மோர் பிகர் இட் மீன்ஸ் ஃபார் மோர் பாண்ட் லென்த். அப்ப இந்த கேஸ்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோ, இந்த கேஸ்ல இது எடுத்துக்கலாமா, இது ஏ இது பி எடுத்துக்கலாமா, எஸ் ஆர் இதெல்லாம் பி. அப்ப எந்த பாண்ட் கண்டிப்பா அதிகமா இருக்கும், டேம் ஷுவர் த பிசிஎல் ஏ பாண்ட் ஆல்வேஸ் ஃபார் கிரேட்டர் தென் பி எஃப் பி பாண்ட். திஸ் பி எஸ் ஆர் பி பாண்ட். நான் ஏன் பி போட்டேன் புரியுதா, ஏன் பி போட்டேன், பிகாஸ் ஆஃப் the fluorine is bigger atom, okay, chlorine is bigger atom. அப்ப bigger remain bigger, okay, அப்ப Cl is bigger than fluorine, okay வா. அப்ப bigger remaining bigger whatever is position, அது ஈக்குவல் சரி அதான் பெருசா இருக்கும், ஆக்சுவல் அதான் பெருசா இருக்கும். you know tell me இது ABC, இப்ப கண்டிப்பா இது அதிகம், C எங்க வரும், lowest highest value C. highest lowest value C கண்டிப்பா வரும், highest value வா. therefore இங்க P, இங்க Cl, இங்க C. you got the point. Upper irrespective of the position, okay, the bigger atom, the bigger remains bigger, bigger remains bigger, whatever will be the position, therefore is the order. You got the point. It's very important, please note. You got the point. என்ன சொன்ன புரியுதா? Okay, let's போலாமா? Shall I go to next concept? இது ஒண்ணு லிசன், ஆக்சுவலா பென்சில் வந்து ரெண்டு ஜாமெண்ட்ரி இருக்கு, ஒன்னு ட்ரைகோனல் பைபிரமிடல், இன்னொரு ஜாமெண்ட்ரி வந்து பென்டாகோனல் பைபிரமிடல். ஓகே, பென்டாகோனல் பைபிரமிடல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஐ கோ வித் தி பென்ஸ் ரூல் ஃபார் பென்ஸ் ரூல் இன் பென்டாகோனல் பைபிரமிடல் ஜாமெண்ட்ரி. ப்ளீஸ் நோட். Next please note the Benz rule for Benz rule in pentagonal bipyramidal, pentagonal bipyramidal geometry. That is pentagonal bipyramidal geometry. Simple. அதே தான் மணி. நான் அப்படியே ஆப்போசிட் trigonal bipyramidal the more electronegativity atom join axial. Why axial na, in trigonal bipyramidal there are two different bond, one equatorial, one axial bond. And the equatorial axial bond the axial bond length are lesser than equatorial bond length, therefore that axial bond is having less s percentage. அதனால in trigonal bipyramidal the more electronegativity atom to tendency to join axial position. அப்படியே reverse. In case of pentagonal bipyramidal இங்க என்ன வரும், உன் axial equatorial வரும். ஓகே, இந்த கேஸ் அப்படியே reverse. அப்ப இந்த பாத்தீங்கன்னா the bond angle of equatorial is lesser than bond angle of axial. Therefore in pentagonal bipyramidal the more electronegative atom tendency to occupy equatorial position. அப்படியே reverse. Please know the rule. Now what is the rule now? The more electronegative atom prefer to occupy, the more electronegative atom prefer to join equatorial position. You got the point? ஏன் அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஓகே, இதை பென்டாகோனல் பைபிரமிடல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, நான் ஒரு பாண்டு, ரெண்டு பாண்டு, 3 4 5. Just wait. This is pentagonal bipyramidal. இது பென்டாகோனல்னா இந்த பாண்ட் இருக்குல்ல, இது ஈக்குவல் பாண்ட். ஓகே, இந்த பாண்ட் ஆங்கிள் எவ்வளவு பார்த்தா உங்களுக்கு 72 டிகிரி பாண்ட் ஆங்கிள். ஓகே, இது ஆக்சியல் பாண்டா,
See, this is axial bond. See, in the black color லாம் இதெல்லாம் equatorial bond. This is equatorial bond. This is equatorial bond. இதெல்லாம் equatorial bond. What is the bond angle? 70. Okay. In the bond angle இருக்குல்ல, this is actually 90. Yes or no? இது axial. This is axial. Yes or no? அப்ப அவனே இந்த axial bond இருக்கு. This axial bond. This is more bond angle. This is more theta. More theta வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா என்ன இருக்கும்? கண்டிப்பா உனக்கு more s percentage. Okay. இந்த equatorial bond பார்த்தனா உனக்கு less theta. Less theta. Therefore, less s percentage. Now, according to Bell's rule, okay, we know that the electronegative atom is joined which less s percent. Therefore, in case of pentagonal bipyramidal geometry, what is the more electric atom? Occupy the equatorial. Why equatorial? Because of equatorial less bond angle. Therefore, less s character. Therefore, the electronic atom occupy what? Equatorial position. You got the point? Yes or no? Please no. One point. Generally, usually, this is very important point. Please, usually, the bond length of equatorial, the bond length of equatorial position, okay, is longer than, sorry, is longer than the axial. Okay, very important. இது எப்ப எப்பனா for same atom இருக்கும். Same atom. Okay, suppose different இருந்துச்சுன்னா, okay, listen, when now இந்த மாதிரி இந்த கான்செப்ட் எடுத்தீங்க. இந்த இடத்துல okay, இது பிகின் ஆட்டமா சார், இது பிகின் ஆட்டம். எது அதிகமா, A அதிகமா, B அதிகமா, இது ஆக்சுவலா என்ன பாண்ட்? இது ஆக்சியல் பாண்டா? இது ஈக்குவல் பாண்டா? பட் எது அதிகமா இருக்கு? ஈக்குவல் அதிகமா இருக்கு. என்ன கான்செப்ட்? The bigger remain bigger. புரியுதா? எல்லாமே சேம் applicable. ஓகே, அதான் சொன்னேன். Bell's rule can applicable same. அப்ப ஆட்டம் சேம் ஆச்சுன்னா சொல்லிடலாம். இன் கேஸ் ஆஃப் ட்ரைகோனல் பைபிள் ஜாமெட்ரி ஆக்சியல் பிகர், ஈக்குவல் கம்மி. இன் கேஸ் ஆஃப் பென்டகோனல் பைபிள் ஜாமெட்ரில ஈக்குவல் அதிகம், ஆக்சியல் கம்மி. பட் ஆனா ஆட்டம் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா which atom bigger, that will be always more bond length. It means what? The bigger remain bigger, whatever will its position. புரியுதா? This is a very, very, very important concept in our IIT JAM exam. Not IIT JAM exam, in GATE exam is very, very important. Okay. Now watching students, okay, while you are studying BSc third year, BSc third year படிக்கும்போது you can write GATE exam. Similarly, நீ BSc second year படிக்கும்போது you can write JAM exam எழுதலாம். பட் என்ன பண்ணி நீ BSc third year படிக்கும்போது GATE exam clear பண்ணிட்டோம்னா 2 year validity. புரியுதா? நீ BSc clear பண்ணி MSc முடிச்சு PhD பண்ண போயிடலாம். அதே மாதிரி நீ IIT JAM exam you can even second year also not eligible. எக்ஸாம் மார்க் வரும், அட்மிஷன் போட முடியாது. புரியுதா? அதனால who are second year students, you write what you want trial exam. Okay, நீ third year இப்ப second year இப்ப second year போறோம்னு வச்சுக்க, என்ன பண்ணலாம்? அடுத்த வருஷம் எக்ஸாம் எழுதலாம். ஒரு trial மாதிரி எழுதி பார்த்துக்கோ. How much mark you get? You can nullify all your careless mistake, right? Next yearல third year போனா சூப்பரா எழுதிக்கலாம். அது மாதிரி யாரெல்லாம் third year student படிக்கிறியோ, okay, this class enough to qualify GATE exam போதும். ஓகே, மார்க் எடுக்கணும், ரொம்ப அதிகமா படிக்கணும். இந்த கான்செப்ட், இந்த நம்ம கிளாஸ் வச்சு கான்செப்ட் வச்சு என்ன பண்ணலாம்? We can easily qualify GATE exam. அந்த கேட் எக்ஸாம் குவாலிஃபை பண்ணிட்டேன்னா we have 2 year validity. ஆனா ஜாம் எக்ஸாம் there is no validity. நீ ஜாம் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணோம்னா அடுத்த வருஷமே ஜாயின் பண்ண, அந்த இயரே ஜாயின் பண்ணணும். புரியுதா? இப்ப நான் இப்ப இந்த வருஷம் தேர்ட் இயர் படிக்க கிளியர் பண்ணிட்டு நான் அடுத்த வருஷம் ஜாயின் முடியாது. புரியுதா? அப்ப ஐஐடி ஜாம் எக்ஸாம் அந்த 1 year validity. ஓகேவா? அதனால செகண்ட் இயர் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து யூ கேன் ரைட் ஜாம் எக்ஸாம். வர நெக்ஸ்ட் இயர் பிப்ரவரில யூ கேன் ரைட் த ஜாம் எக்ஸாம். எழுதுங்க. யூ கேன் கெட் ஒரு அவேர்னஸ் கிடைக்கும் கொஸ்டின் பத்தி. எல்லாம் தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்களோ, நம்ம இந்த நெக்ஸ்ட் இயர் ஜனவரியில, நெக்ஸ்ட் இயர் பிப்ரவரியில, ஓகே, பிப்ரவரி ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல கேட் எக்ஸாம் வந்துடும். செகண்ட் வீக்ல ஜாம் எக்ஸாம். ஓகே, யூ கேன் ரைட் போத் எக்ஸாம். If you qualify GATE exam, the validity for 2 years. Okay, but நான் IIT exam clear பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா
அந்த ஏர் equation போடணும். நெக்ஸ்ட் போலாமா? Now see the examples in case of pentagonal bipyramidal. First example, IF7. Simple. iodine ஒரு F 2 F 3 F 4 F 5 F. This is pentagonal bipyramidal in the F. Now tell me, this is FA and FP. எது அதிகம்? IF A versus IFB. Which is more bond length in generally? In case of pentagonal bipyramidal geometry. And students, an answer. Pentagonal bipyramidal. Is the answer IF A or IFB? You can chat. What is the answer? IFB, right? But generally, in case of pentagonal bipyramidal, always what? The equatorial bond is more bond length compared to axial bond. Okay? But this is homework. Try to draw the structure. Okay? In the structure, second IF4Cl3. Okay? Try to draw the structure. Structure வந்துட்டு நான் structure வரைஞ்சிறேன். You can tell the answer. Okay? Now tell me where is the position of Cl எங்க இருக்கும்? F எங்க இருக்கும் always? Where is the position of F? Axial equatorial. Where is the position of F? Axial equatorial. In case of pentagonal bipyramidal. Equatorial. Equatorial. Good. Super. Why equatorial? Because equatorial having less bond length. It means less escalator, right? Good. Super. Now this is I. ஒரு F 2 F 3 F இங்க ஒரு Cl இங்க ஒரு F. This is pentagonal bipyramidal pentagon. Okay? அப்ப அதே மாதிரி இங்க ஒரு Cl இங்க ஒரு Cl. மார்னிங். இப்போ இதான் क्वेश्चन. ஓகே? இது வந்து A ன்னு எடுத்துக்கோ. இது A bond. Okay? This is B bond. You got the point. This is C bond. அப்ப first வந்து ICl A bond. இது எடுத்துக்கணும். கமா ICl B bond and finally IFC bond. Arrange என்ன क्वेश्चन இது? Arrange bond length. என்ன क्वेश्चन? ஓகே? நான் ஆப்ஷன் தரேன். இது 1, இது 2, இது 3. ஆப்ஷன் A 1 greater than 2 greater than 3. Option B 3 greater than 2 greater than 1. Option C 2 greater than 1 greater than 3. Option D 1 greater than 2 greater than 3. Okay, you will tell the answer later. This is homework. Okay, you can tell the answer in next class. Arrange the bond length. Okay, this is very important. Please know. Next போலாமா? Shall we go to next concept? Next another geometry. Okay, VSP அதோட basic பார்க்கலாம். VSP theory அதோட fundamental. Okay, note.